Hello everyone. Today we are going to discuss about the fifth chapter of science, matter and materials. Now, as you can see, there are two words in the name of the chapter, matter and materials. First of all, we will discuss about the materials. Material, the substance from which an object is made is called material. कोई भी substance जिस तो एक object बनदा, ठीक है, that is called the material. For example, a chair. Chair is made up of wood. So chair is the object there and wood is the material of that one chair. Next is matter. Anything that has mass and occupies space is called matter. ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਰ. ਫॉर एग्जांपल ब्रिक, वाटर, ह्यूमन बॉडी. कोई भी चीज ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਮੈਟਰ. Okay, now there are two new words come across to our minds, mass and space. First of all, mass. The amount of matter contained in an object is called its mass. किसी भी ऑब्जेक्ट ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਉਹ ਮੈਟਰ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ऑब्जेक्ट ਦਾ ਮਾਸ. And volume, the amount of space occupied by an object is called its volume. और उस ऑब्जेक्ट ने जिन्नी जगह घेरनी है ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਸਦੀ वॉल्यूम. Next term is atom. The tiny particles from which matter is made up are called atoms. We will discuss about the matter. Now, matter is again made up of very tiny particles. And those tiny particles are called atoms when they are in the single form. Okay? And when the atoms, two or more atoms are combined together, they will become molecules. As you can see in the picture, there are two atoms, single atoms, atom 1 and atom 2, and then they are combined, atom plus atom, and it becomes a molecule. Then states of matter. There are three states of matter, solid, liquid and gaseous. And here are four properties of these states of matter. We will discuss one by one all of these. First one is arrangement of molecules. In solids, molecules are very tightly packed. As you can see in the image, there is no space in between the molecules of a solid. They are very tightly packed. In liquids, molecules are loosely packed, loosely than the solids. There is some space in between the molecules. And in the gaseous state, molecules are very loosely packed. There is so much space in between the molecules of the gas. Second one is shape. Solids have fixed shape. Liquids do not have fixed shape. They can acquire the shape of the container in which you can put them. And gaseous, they also do not have a fixed shape. They also acquire the shape of the container in which you can put them. Third one is volume. Solids have definite volume because their shape is fixed. They have also a fixed volume. Liquids, they have definite volume. They do not have a fixed shape, but they have a definite volume. Gases, they do not have definite volume. अगर ਤੁਸੀਂ gases ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ same amount of gas ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ particles ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਉਨੀ ਕੁ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ. ਅਗਰ ਉਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਗੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਉਸ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ. Next is ability to flow. Solids do not flow. Liquids can flow.
क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ particles ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ space ਹੈਗੀ ਆ, there is some space in between the particles, so they can flow. And gaseous, they can flow very easily because there is so much space in between the particles of a gas, so they can easily flow. Change in the states of matter. We were discussing about the three states of matter: solid, liquid and gases. And all these three states are interchangeable. ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ change ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. Liquid can be changed into the gaseous and solid state. Solid can be changed into the gaseous and liquid state. Similarly, gaseous state can also be changed into the liquid and solid state. Okay. There are so many processes which help to change these states into the one another. And first one is the melting. The process of changing solid into liquid on heating is called melting. As you can see, there are two images. In first, ice starts melting because of the sun, because of the heat of the sun. And there in the second picture, there is a solid ice cream which starts melting because of heat. Because when temperature increased, a solid starts melting and change into the liquid, and this process is called melting. ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ. ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ. when temperature increased, the liquid starts changing into the water vapor, as you can see in the picture. When gas turns on, the water starts boiling and it becomes water vapors. So the process of changing of liquid water into the water vapor is called evaporation. Next is condensation. When water vapor changes back to water on cooling, it is called condensation. As you can see, there is a glass of cold water in the picture, and there are water droplets which are stick on the outer surface of the glass. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਬਣਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਉਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ. Next one is freezing. The process of changing of liquid water to solid ice is called freezing. ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. Liquid water change to the solid ice, and that process is known as freezing. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਈਸ. Okay, the process that helps to change the liquid water into the solid ice is known as freezing. Next one is sublimation. The process of changing solid state directly into the gaseous state is called sublimation. There are so many examples. We can take one. Naphthalene. Naphthalene is a substance when it comes to in the contact of high temperature. When there is a high temperature, it starts changing into the gaseous state directly from the solid state.
ਜਦੋਂ ਨੈਪਥੀਲੀਨ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ sublimation. Next one is solution. There is a new term, solution. When a solid dissolves in a liquid, it forms a solution. ਜਦੋਂ ਇੱਕ solid ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ liquid ਦੇ ਅੰਦਰ dissolve ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ mixture ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ solution. Solute plus solvent is equal to solution. For example, sugar dissolves in water. Here sugar is the solute and water is the solvent, and their mixture is called the solution. There are three types of the solutions: solid in liquid solution, liquid in liquid solution, gas in liquid solution. You can see there are three types of solutions, and in all these three types, solvent is a liquid, solid in liquid, liquid in liquid, and gas in liquid. Solvent is a liquid in all these three types of the solution, and solutes are changed. In first one, solute is solid, in second one, solute is a liquid, and in third one, solute is a gas. First, solid in liquid solution. When we dissolve a solid in the liquid, for example, sugar dissolves in water. Sugar is in the solid form and water is in the liquid form. When sugar dissolves in the water and they become a solution which is known as a solid in liquid solution. Second, liquid in liquid solution. For example, milk dissolves in water. Milk is a liquid and water is also a liquid, and when they dissolve, they mix into the one another very well. The solution becomes liquid in liquid solution. Gas in the liquid solution. For example, carbon dioxide dissolves in liquid. When any gas dissolves in a liquid, the solution becomes gas in liquid solution. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਾਲੀ ਬੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੈਪ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਕਿ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਫਿਲ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਗੈਸ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।